নমস্কাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেল ক্ৰাফটেড এণ্ড লাইফষ্টাইললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম যে মই এই কণ্টেইনাৰটো কি ধৰণে অতি সহজভাৱে ধুনীয়াকৈ ডেকোৰেট কৰি ওলাইছোঁ। তেনেহ'লে পলম নকৰি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। প্ৰথমতে মই এই প্লাষ্টিক কণ্টেইনাৰৰ ওপৰত লগাই লৈছোঁ জেছো এটা প্ৰাইমাৰ হয়। জেছো লগালে ৰংটো ধুনীয়াকৈ ফুটি উঠে। যদি আপুনি প্লাষ্টিক কণ্টেইনাৰ ডাইৰেক্ট এক্ৰিলিক কালাৰ কৰিবলৈ যায় তেনেহ'লে হয়তো আপোনালোকে ভালকৈ কালাৰটো ফুটি উঠাবৰ কাৰণে 2 বা 3 কোট কৰিব লাগিব ৰঙৰ, কিন্তু জেছো লগালে তেনেকুৱা নহয়। আপুনি এবাৰে ৰং কৰিলে ধুনীয়াকৈ ৰংটো ফুটি উঠে। চ' প্ৰথমতে মই জেছো লগাই লৈছোঁ। ভিডিঅ'টো দেখুৱাৰ দৰে মই প্ৰথমতে আঁকি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি বিচাৰে আঁকি ল'ব পাৰে, নহ'লে বা ফ্ৰী হেণ্ড পেইণ্টিং কৰিব পাৰে। মই এবাৰ কোনো ধৰণৰ ক্লে আৰ্ট নকৰোঁ। মোৰ ক্লে আৰ্ট পেইণ্টিং কণ্টেইনাৰত যোনটো মই ক্লে আৰ্ট কৰিছোঁ সেইটো মই আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ চাব পাৰে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো। মই ইয়াতে জাষ্ট এটা এনে চিম্পল নৰ্মেল ধুনীয়া চাই এটা পেইণ্টিং কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মই ইয়াতে আঁকিছোঁ দুটা ধুনীয়া মৰম লগা ফেঁচা। আপোনালোকে যিকোনো বস্তু আঁকিব পাৰে, চৰাই চিৰিকটি বা যি ধৰণে বস্তু আঁকিব পাৰে আৰু নিজৰ ইচ্ছা অনুযায়ী আপোনালোকে ৰং কৰিব পাৰে। ইয়াতে মই ৰং ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এক্ৰিলিক কালাৰ। আৰু এই কণ্টেইনাৰটো কি ধৰণে মই কমপ্লিট কৰিছোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। Light is gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a ride. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come.
We must never stop the way, yeah. Birds chirping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a strive. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Light is gonna come. The birds have just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were swung. Kids across the land. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take আৰু এয়া হ'ল মোৰ খুব ধুনীয়া আৰু মৰম লগা প্লান্টাৰ খুব সহজভাৱে আৰু খুব সিম্পলভাৱে মই এই প্লাষ্টিক কণ্টেইনাৰটো এটা প্লান্টাৰ ৰূপ দিলোঁ আপোনালোকেও যদি বিচাৰে তেনেকৈ ট্ৰাই কৰিব পাৰে আজি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট সেকশনত জনাবলৈ নেপাহৰিব যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ যোৱাৰ আগতে এটা লাইক নিশ্চয় কৰি দি যাব তেনেহলে লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত বা নেক্সট ব্লগত টিল দেন বাই বাই